أعزائنا متابعي قناة الأكاديمية الأمريكية العربية، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم الدكتور عبد الله السراي. في هذا الفيديو حاولت أن أضع لكم الأسئلة المهمة جدا والمتوقعة في الامتحان الجنسية الأمريكية 100%. هذه الأسئلة طبعا شاهدنا أن معظم ضباط الهجرة يسألون الممتحنين بها في مختلف الولايات، وأيضا أن هذه الأسئلة قد جمعت من خلال التعليقات التي يتركها لنا المتابعين عند مشاهدة الفيديوهات على قناتنا. لذلك حاولنا أن نضع هذه الأسئلة لكم لمعرفة الإجابات الصحيحة ولكي تكونوا مستعدين إلى يوم الامتحان. نرجو منكم مشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية لأن جميع الأسئلة هي مهمة جدا. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، قناة الأكاديمية الأمريكية العربية، من خلال السبسكرايب، الاشتراك في القناة، وأيضا الضغط على زر الإعجاب اللايك وتفعيل الجرس لكي يصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة التي نضعها على قناتنا. وأيضا ندعوكم إلى مشاركة قناتنا مع كل المهتمين، لأن كما تعرفون في قناتنا سنضع مواضيع جدا مهمة ومختلفة عن الحياة والعمل والهجرة والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. لنبدأ في شرح هذه الأسئلة المهمة بعد هذا الفاصل القصير. نبدأ بالأسئلة. طبعا هنا السؤال رقم 28 هو What is the name of the President of the United States now? What is the name of the President of the United States now? ما هو اسم رئيس الولايات المتحدة حاليا؟ كما تعرفون اسم الرئيس الحالي هو جو بايدن. جو بايدن. السؤال الآخر رقم 29 هو What is the name of the Vice President of the United States now? What is the name of the Vice President of the United States now? ما هو اسم نائب رئيس الولايات المتحدة حالياً؟ الجواب هو كامالا هاريس. كامالا هاريس. السؤال الآخر وهو رقم 40 Who is the Chief Justice of the United States now? Who is the Chief Justice of the United States now? من هو قاضي القضاة في الولايات المتحدة حالياً؟ الجواب هو جون روبرتس. جون روبرتس. السؤال الآخر وهو رقم 47 What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ما هو اسم رئيس مجلس النواب؟ الجواب هو نانسي بيلوسي. نانسي بيلوسي. السؤال الآخر وهو رقم 43 Who is the governor of your state now? Who is the governor of your state now? من هو حاكم ولايتك حالياً؟ هنا أسماء حكام الولايات. نبدأ في ولاية ألاباما KIV. ألاباما KIV. ألاسكا Mike Denalvi. Alaska Mike Denalvi. Arizona Doug Ducey. Arizona Doug Ducey. Arkansas Asa Hutchinson. Arkansas Asa Hutchinson. California Gavin Newsom. California
Gavin Newsom. Colorado, Jared Polis. Colorado, Jared Polis. Connecticut, Ned Lamont. Connecticut, Ned Lamont. Delaware, John Carney. Delaware, John Carney. Florida, Ron DeSantis. Florida, Ron DeSantis. Georgia, Brian Kemp. Georgia, Brian Kemp. Hawaii, David Age. Hawaii, David Age. Idaho, Brad Little. Idaho, Brad Little. Illinois, J.B. Pritzker. Illinois, J.B. Pritzker. Indiana, Eric Holcomb. Indiana, Eric Holcomb. Iowa, Kim Reynolds. Iowa, Kim Reynolds. Kansas, Laura Kelly. Kansas, Laura Kelly. Kentucky, Andy Beshear. Kentucky, Andy Beshear. Louisiana, John Bell Edwards. Louisiana, John Bell Edwards. Maine, Janet Mills. Maine, Janet Mills. Maryland, Larry Hogan. Maryland, Larry Hogan. Massachusetts, Charlie Baker. Massachusetts, Charlie Baker. Michigan, Gretchen Whitmer. Michigan, Gretchen Whitmer. Minnesota, Tim Wells. Minnesota, Tim Wells. Mississippi, Tate Reeves. Mississippi, Tate Reeves. Missouri, Mike Parson. Missouri, Mike Parson. Montana, Greg Gianforte. Montana, Greg Gianforte. Nebraska, Pete Richts. Nebraska, Pete Richts. Nevada, Steve Sisolak. Nevada, Steve Sisolak. New Hampshire, Chris Sinono. New Hampshire, Chris Sinono. New Jersey, Phil Murphy. New Jersey, Phil Murphy. New Mexico, Michelle Lujan Grisham. New Mexico, Michelle Lujan Grisham. New York, Andrew Cuomo. New York, Andrew Cuomo. North Carolina, Roy Cooper. North Carolina, Roy Cooper. North Dakota, Doug Burgum. North Dakota, Doug Burgum. Ohio, Mike DeWine. Ohio, Mike DeWine. Oklahoma, Kevin Stitt. Oklahoma, Kevin Stitt. Oregon, Kate Brown. Oregon, Kate Brown. Pennsylvania, Tom Wolfe. Pennsylvania, Tom Wolfe. Rhode Island, Gina Raimondo. Rhode Island, Gina Raimondo. South Carolina, Henry McMaster. South Carolina, Henry
McMaster. South Dakota, Christy Nome. South Dakota, Christy Nome. Tennessee, Bill Lee. Tennessee, Bill Lee. Texas, Greg Abbott. Texas, Greg Abbott. Utah, Spencer Cox. Utah, Spencer Cox. Vermont, Phil Scott. Vermont, Phil Scott. Virginia, Ralph Northam. Virginia, Ralph Northam. Washington, J. Inslee. Washington, J. Inslee. West Virginia, Jim Justice. West Virginia, Jim Justice. Wisconsin, Tony Evers. Wisconsin, Tony Evers. Wyoming, Mark Gordon. Wyoming, Mark Gordon. السؤال الآخر وهو رقم 44. What is the capital of your state? What is the capital of your state? ما هي عاصمة ولايتك؟ هذه هي العواصم. نبدأ بألاباما. عاصمة ولاية ألاباما Montgomery. Montgomery. Alaska Juneau. Juneau. Arizona Phoenix. Phoenix. Arkansas Little Rock. Little Rock. California Sacramento. Sacramento. Colorado Denver. Denver. Connecticut Hartford. Hartford. Delaware Dover. Dover. Florida Tallahassee. Tallahassee. Georgia Atlanta. Atlanta. Hawaii Honolulu. Honolulu. Idaho Boise. Boise. Illinois Springfield. Springfield. Indiana Indianapolis. Indianapolis. Iowa Des Moines. Des Moines. Kansas Topeka. Topeka. Kentucky Kentucky Frankfort. Frankfort. Louisiana Baton Rouge. Baton Rouge. Maine Augusta. Augusta. Maryland Annapolis. Annapolis. Massachusetts Boston. Boston. Michigan Lansing. Lansing. Minnesota St. Paul. St. Paul. Mississippi Jackson. Jackson. Missouri Jefferson City. Jefferson City. Montana Helena. Helena. National US Washington DC. كما قلنا أن واشنطن دي سي العاصمة ليس لها عاصمة. واشنطن دي سي. Nebraska Lincoln. Lincoln. Nevada Carson City. Carson City. New Hampshire Concord. Concord. New Jersey Trenton. Trenton. New Mexico Santa Fe. Santa Fe. New York Albany. Albany. North Carolina Raleigh. Raleigh. North Dakota Bismarck. Bismarck. Ohio Columbus. Columbus. Oklahoma Oklahoma City. Oklahoma City. Oregon Salem. Salem. Pennsylvania Harrisburg. Harrisburg. Rhode Island
Providence, Providence. South Carolina, Columbia, Columbia. South Dakota, Pierre, Pierre. Tennessee, Nashville, Nashville. Texas, Austin, Austin. Utah, Salt Lake City, Salt Lake City. Vermont, Montpelier, Montpelier. Virginia, Richmond, Richmond. Washington, Olympia, Olympia. West Virginia, Charleston, Charleston. Wisconsin, Madison, Madison. Waymong, Shine, Shine. السؤال رقم 20. Who is one of your state's U.S. senators now? Who is one of your state's U.S. senators now? اذكر أحد أعضاء مجلس الشيوخ الآن في ولايتك. لقد تركت هذا السؤال بدون إجابة. هنا السؤال رقم 23. Name your U.S. representative. Name your U.S. representative. اذكر اسم نائبك في مجلس النواب. لقد تركت أيضا هذا السؤال بدون إجابة. سأعمل لكم فيديو جديد وقريبا جدا أذكر فيه الإجابات عن هذه الأسئلة وأذكر به أسماء أعضاء مجلس الشيوخ في ولايتك وأيضا أسماء النواب في مجلس النواب الخاصة بولايتك. لكن قبل أن نعمل هذا الفيديو أريد أن أشاهد على الأقل 1000 مشاهدة لهذا الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وأيضا مشاركة الفيديو مع كل المهتمين. إذا حصلت على الأقل 1000 مشاهدة لهذا الفيديو سأضع لكم الإجابات للسؤال رقم 20 ورقم 23 بأسرع وقت ممكن. شكرا لكم، شكرا لدعمكم المتواصل لنا. هذا يشجعنا أن نعمل لكم فيديوهات جديدة ومفيدة تساعدكم في الدراسة والاستعداد إلى الامتحان والنجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم وانتظرونا في فيديو جديد بأسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا. هنا مرة أخرى للتذكير عن كتاب وسيدي اختبار الجنسية الأمريكية مع الأكاديمية الأمريكية العربية. كما قلنا لكم أن الأكاديمية الأمريكية العربية وكادر الأكاديمية قاموا بإعداد كتاب خاص في اختبار الجنسية الأمريكية مع سيدي، وهذا الكتاب يتضمن جميع أسئلة الاختبار 100 سؤال مع جزء الكتابة والقراءة والأبليكيشن، وأيضا هناك تمارين وبطاقات استذكار لحفظ الكلمات ومراجعتها. هذا الكتاب هو في اللغة الإنجليزية ومترجم إلى اللغة العربية، وأيضا مع اللفظ بكلمات إنجليزية لكن حروف عربية لسهولة قراءته. وأيضا يأتي مع سيدي. هذا السيدي يمكنك تشغيله في السيارة أو في الحاسوب، يساعدك في تطوير مهاراتك اللغوية وأيضا الاستماع إلى الكلمات والجمل ولفظها والنطق بصورة صحيحة. لطلب هذا الكتاب مع السيدي يمكنكم إرسال رسالة نصية أو الاتصال على رقم هاتف الأكاديمية 9495161100. وأيضا أنا سأضع لكم الرابط لشراء هذا الكتاب مع السيدي في أسفل هذا الفيديو. يمكنكم طلبه من موقع الأكاديمية الأمريكية العربية www.taa-a.com. شكرا لكم، شكرا لدعمكم المتواصل لنا. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع والحصول على الجنسية الأمريكية. انتظرونا في فيديو جديد قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.